Camera to give us a welcoming short little note. Thank you. Greetings. Thank you very much, Dr. Jacobs, for this opportunity. I want to welcome the Member of Parliament in our province, particularly in the capital city here in Tshwane. Tobacco and electronic delivery bill is very important because for the public participated. Now, this bill is very important, particularly here in Tshwane, so that our community members can be able to communicate and participate. The public, you are most welcome because you are very important to make input into the bill. Thank you very much, Dr. Nikamela. Let us get to the purpose of the bill and what we are here for. Now, this bill was introduced by the Minister of Health to Parliament on the 31st of May 2023. May 2023, this year. Now, the National Assembly is obligated by the Constitution Section 59, subsection 1. Section 59, subsection 1. To facilitate public participation in any legislative and other processes of the Assembly and its committees. Just be reminded that this committee's work is an extension of Parliament, so what we're doing here is as an extension of Parliament. And we're all obliged to follow the rules of national parliament, including yourselves. So what we want to achieve is to increase access for the public to give input on this particular bill. To ensure that there is improved quality of participation. We do this through sharing of information, education, consultation, and involvement of the public in the processing of this particular bill. What the bill wants to do is to repeal the Tobacco Products Control Act. Remember, this is a bill. If assented to, becomes an act, so it's currently an act. In other words, a law. Which is Act number 83 of 1983. And the Act number 83, 1983. And the subsequent amendments of 1999, 2007, and 2008. The bill seeks to close any loopholes and address certain aspects not covered by the Primary Law Act. And to bring legislation in line with current international practices.
le ka go aga o tlo sepelelana le melao ya boditšhabatšhaba ya lefatshe ka bophara and developments mmogo le magato ao a tšeiwang by regulating smoking, ka go ka laola tša go kgoga packaging, go phuthelwa ga metsoko dithekišo tša metsoko and advertising of tobacco products and electronic delivery systems. mmogo le dikwalakwatšo tša ditšweletšwa tša metsoko mmogo le mekgwa ya thekišo e ya se-elektroniki There will prohibition of smoking in particular areas, go tlo bana le go iletšwa ga go kgoga mafelong a itšego such as enclosed public places and workplaces, go tshwana le mafelong a mošomo mmogo le mafelo ao e leng gore a tswallegile a setšhaba in motor vehicles, ka gare ga difatanaga or private enclosed spaces when a non-smoker or child is present. goba le mo mafelong ao e leng gore a tswallegile mo e leng gore go na le motho mo a sa kgogeng In private dwellings or premises where there's a multi-unit set up like apartment blocks, le mafelong a bodulo ao e leng gore go na le dibloko tšeo di fapafapanego if smoking unreasonably interferes with others. ge e le gore go kgoga go šitiša batho ba bangwe go ka tšwela pele ka maphelo a bona The bill prohibits any form of advertising or promotion of tobacco or electronic delivery systems, gomme ge molaokakanywa o thibela dikwalakwatšo tša metsoko mo mafelong a itšego the Minister of Health will prescribe the packaging and the labeling of tobacco products, including health warnings, molao tša maphelo o tla tšweletša mekgwa yeo e leng gore e laola tša dikwalakwatšo mmogo le mekgwa yeo e leng gore e bana le ditlhokomedišo mabapi le dikotsi tša metsoko The bill brings about the restrictions of sales of tobacco products molaokakanywa o tšweletša mekgwa eo e leng gore ke ya taolo ya thekišo tša metsoko by ensuring that people are not allowed to sell to children, ka go kgonthiša gore barekiši ga ba sa dumeletšwe gore ba rekete bana metsoko in health establishments, mo meagong ya tša maphelo and no distribution through the postal services, courier services, or the internet. le gore go seke ba bana le go albiwa ga metsoko ka mekgwa ya oso dikhoria bjalo le bjalo The minister will appoint a monitoring committee gomme tona e tla hloma komiti ya bohlapetši that will monitor the implementation of tobacco control programs, laws, and enforcement. yeo e tla beago leihlo tswetšopele ya mananeo ao e leng gore ke a tša maphelo ao e leng mabapi le taolo ya tša metsoko In conclusion, the bill seeks to provide a legal framework for vulnerable groups ge ke ruma molaokakanywa mo o nyaka go aba goba go aga tsela yeo e leng gore e tlo kgona go šireletša bao e leng gore ga ba kgone go itšhireletša such as children, pregnant women, non-smoking, non-smokers, including those who do not smoke e-cigarettes, and employees. bjalo ka bana basadi ba lego mmeleng mmogo le bao e leng gore ga ba kgoge le ba ba sa kgogego tsona di-e-cigarette Now let's get to the process. jwale a re tseneng go tsela tshepetšo We want to thank Tshwane local municipality for this wonderful venue. re tla rata go leboga masepala wa selegae wa Tshwane go re file lefelo le le botse We know it's a bit hot in here today, and we believe the technicians are on their way to sort out the air conditioning. jwale re a tseba gore go a fiša le kgono upša re kgolwa gore di-technician di a tla di tlo tlhataba ka di-aircon You can see that we're in an enclosed space, gomme le kgona go bona gore lefelo le re le ka mo go lona le tswallegile and therefore it's going to be even more important to follow the rules of this meeting. jwale go tlo ba bohlokwa kudu gore re latele melao ya kopano This is a meeting of the National Parliament of South Africa. kopano ye ke ya palamente ya bosetšhaba ya Afrika Borwa I'm repeating for the second time that the rules of Parliament
will be prescribed to. Jwale ke bušeletša la bobedi gore melao ya palamente e tlo swanela gore e obamelwe. So I'm really expecting all of you to purposefully ensure that we are able to complete our work and that we are all mindful of others. That's why I said it's an enclosed space, that we're not going to drown each other out, we're not going to do any whistling and shouting, and that I will ensure that the first person that I see that misbehaves, I'll ask that person to either leave, and if that he or she refuses, to then be removed from this meeting. Jwale ke kgolwa gore ka moka ga lena le tla itshwara ka tsela e leng gore e tlile gore kgontšha gore re tswele pele ka kopano e le gore re kgone go fetša ka yona ka ge e le gore le a bona gore lefelo le leng ka go lona le tswalegile le gona ke tla kgopela gore ge motho o mongwe a bolela re mo fe sebaka re mo hlomphe re se ke ra mo šitiša ka go baka mašata go ba boletša melodi le gona o ke tlo mmonago a letša molodi goba a šitiša o a tlago a bolela ke tlo kgopela gore a tšwe ge a sa dumele go tšwa ke tlo kgonthiša gore wa ntšhiwa ka mo. You will see that our staff are situated in the front row on my left and on the front row, in the front row on my right. Jwale le tlo thušwa ke bahlankedi ba rena ba ka morong e ya ka mo lehlakoreng la go ja mmogo le ka mo lehlakoreng la lengele. We have